Okay, let's move. Okay, so let's study first what is the structure of chromosome. Okay, let's see the what is the structure of chromosome. So whenever we are looking under the microscope, we're going to be observe that colorful filamentous structure inside the nucleus. We call this as an chromosome. Okay, we call this as an chromosome. So chromosome is going to be show the different morphology at the different stages of the cell division. So in case we're going to be observe it under the microscope during the metaphase, we're going to be observe it as a highly condensed structure. So chromosome is going to be produced by two chromatids. Okay, first of all, chromosome is going to be carry the two chromatids, and these two chromatids are joined together by the primary constriction, nothing but the centromere. Okay, we call this as an centromere. So centromere is the primary constriction which is going to be make joining of the two chromatids along with each other. We call this as an centromere. Okay, first one. So primary constriction consists of the disc-shaped plate. Okay, so whatever this primary constriction or centromere, it is going to be carry the disc-shaped structure. So this is the one disc and this is the another disc. So we call this disc structure nothing but the kinetochore. So kinetochore is the site where the two chromatids are going to be joined, as well as this is the site where spindle fiber is going to be attached, and this is going to be helpful during separation of chromosome. म्हणजे ज्यावेळी सेल डिव्हिजनच्या टाइम मध्ये होमोलोगस क्रोमोझोम वेगळे केले जातात किंवा सेल डिव्हिजन टाइम मध्ये क्रोमॅटिड्स वेगळे केले जातात, at that time spindle fiber apparatus is going to be attached to kinetochore. So kinetochore is the disc-shaped structure and we're going to be observe it in the primary constriction of site called as centromere. Then next one, beside the primary constriction, chromosome is also going to be carry the structure called as secondary constriction. So at the secondary constriction, the nucleolus become organized during the interphase, and we call this secondary constriction as an satellite body. Okay, या secondary constriction ला आपण satellite body असं म्हणतो. Okay, satellite body असं आपण म्हणतो. So this is attached at secondary constriction 2. Okay, this is attached at secondary constriction 2. So secondary constriction are of two sides, secondary constriction 2 and secondary constriction 1. So these are the two secondary constriction site. So secondary constriction site 2 in the few chromosome. So each chromatid in turn contain the long, unbranched, slender and highly coiled DNA thread called as chromonema, and it is going to be extended throughout the chromatid. लक्षात घ्या, addition to the primary constriction is nothing but the centromere. Chromosome is also going to be possesses the two constriction called as secondary constriction, की ज्यामध्ये एक आहे secondary constriction 1. So this is secondary constriction 1. It is going to be organized during interphase. Okay, at the time of interphase, here it is going to be organized nucleolus. आपल्याला माहित आहे की chromosome is in turn act as an the part of nucleolus. So nucleolus is the site of rRNA synthesis. So secondary constriction 1
secondary constriction 1. It is the site which is involved into the formation of nucleolus. Okay, nucleolus. Another site, secondary constriction 2, is carried with the few chromosome only. We call this as an satellite body. त्याला आपण म्हणतो satellite body. Along with these three, okay, काय काय झालं बघा, प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन झालं आणि सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन मधलं 1 आणि 2 झालं. Along with these three sites, chromosome also carry the important component, nothing but the DNA, and we call this as an chromonema. So chromonema is going to be present from end to end, from start to end. It is going to be carry the chromonema, chromatid, or DNA, and this DNA is in turn going to be coiled to produce the chromatid. ह्या DNA जो आहे तो कॉइल होऊन त्याच्यापासून chromatid तयार होतो, and this chromatid is going to be consist the DNA which is double stranded in nature. आपल्याला माहिती आहे की डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे. डबल स्टँडर्ड डीएनए जो आहे तो लांबच्या लांब आहे, त्याला आपण क्रोमोनेमा म्हणतो. सो वन पार्ट ऑफ द क्रोमोझोम इज कॉल्ड क्रोमॅटिड. त्या क्रोमॅटिड मध्ये दिस क्रोमोझोम डीएनए मॉलिक्यूल इज गोइंग टू बी कंडेन्स कॉइल अँड इट इज गोइंग टू बी ऑब्झर्व ॲट देअर. एक डायग्राम दिलेले आहे बघा तुम्हाला बुक मध्ये. त्या डायग्राम मध्ये प्रायमरी कन्स्ट्रिक्शन आणि सेकंडरी कन्स्ट्रिक्शन दिलेलं आहे. सो related with this diagram, we're going to be observe at here the bulge like structure, and this terminal end is called as telomere, okay, in the chromosome. Then at the center we're going to be observe this location, we call this as an centromere. So centromere is the primary constriction. Okay, this is the primary constriction. Then along with this, sometime we're going to be observe at the terminal the another constriction. So one of them is the secondary constriction 1. So this is associated with the nucleolar organization. Then secondary constriction 2. This is going to be play alternate role called as satellite DNA. So whenever it is any particular chromosome is going to be carry the secondary constriction 1 and 2, we call this chromosome as an satellite chromosome. Okay, त्याला आपण satellite chromosome म्हणतो. Then telomere. All these chromosome is going to be formed by coiling of DNA called as the chromatid. Okay, त्याला आपण chromatid म्हणतो, and chromatid is going to be formed by chromonema, DNA, and DNA we're going to be observed with the chromosome is double stranded in nature. आपल्याला डबल स्टँडर्ड डीएनए जो आहे तो डबल स्टँडर्ड डीएनए पाहायला मिळतो. So this is the structure about the X chromosome, and X chromosome is going to be show several associated genes, around 900 to 1600 genes we're going to be observed associated with the X chromosome. So all chromosomes are divided into the two categories. Okay? All chromosomes are divided into the two categories. So one category is the sex chromosome. So this category is in turn going to be decide the sex, male or female. Okay, and another side, the all chromosome are consist as an autosome. This is going to be decide the all phenotype except the sex. सेक्स सोडून बाकी सर्व फिनोटाइप जो आहे तो डिसाइड करतो, त्याला आपण ऑटोझोम म्हणतो. सो इन दी ह्यूमन बीइंग वी गोइंग टू बी ऑब्जर्व 22 पेयर ऑफ ऑटोझोम and 1 pair of sex chromosome. फॉर एक्झाम्पल इन दी फिमेल आपल्याला एक्स क्रोमोझोमचा एक पेयर आणि हे 22 पेयर्स ऑफ ऑटोझोम दिसतात. इन दी मेल वी गोइंग टू बी ऑब्जर्व दी 1 एक्स क्रोमोझोम 1 वाय क्रोमोझोम आणि 22 पेयर्स ऑफ हे क्रोमोझोम दिसतात. Like this way, it is going to be formed genetic constituent of human being. Let's move to the next one. Okay, so here we are having the two chromosomes, sex chromosome. One is the X chromosome. So X chromosome is slightly rod shape. So if we are looking for X chromosome, this is rod shape. Okay, this is rod shape. Than the Y chromosome.
X chromosome is metacentric. It is going to be carry the telomere at the center. Okay, telomere center la hai. So we call this as a metacentric chromosome. So if we are looking for Y chromosome, this is acrocentric. Okay, Y chromosome is acrocentric because it is going to be carry the particular centromere near to the terminal. लक्षात घ्या, मेटासेंट्रिक म्हणजे काय, तर क्रोमोझोमच्या बरोबर मध्ये सेंट्रोमियर असेल तर मेटासेंट्रिक. And if the centromere is going to be located at the 75 position, we call this as an acrocentric chromosome. So X chromosome is rod shape, X chromosome is metacentric, and Y chromosome is the acrocentric. Okay, Y chromosome is the acrocentric. Then X chromosome consists the larger portion of euchromatin. Okay, larger portion of euchromatin. So euchromatin is the region which is going to be present in the express condition. So this region is in turn going to be produces mRNA as well as protein. So this type of the euchromatin region or proportion present maximum with the X chromosome. If we are looking for Y chromosome, we're going to be observe that Y chromosome consists the larger portion of heterochromatin and very less portion of euchromatin. म्हणजे यामध्ये फक्त हा ब्ल्यू कलरचा जो आहे तो euchromatin region आहे असं कन्सिडर करा. ओके, euchromatin region आहे. So this portion is very less, heterochromatin region is very high. So heterochromatin region is not expressed. Okay, it's not going to be expressed at all. इथे आपल्याला ब्ल्यू कलर जास्त दिसतोय, व्हाईट कलर एकदम कमी दिसतोय, because euchromatin region is more and heterochromatin region is less. So that we're going to be say X chromosome is more active than the Y chromosome. Okay, X chromosome is more active than the Y chromosome. Then one more thing we are have along with the X chromosome and Y chromosome. So in the X chromosome and Y chromosome, we're going to be observe the two regions. काही आपल्याला region दिसतात. हा आहे X chromosome आणि हा इकडे Y chromosome. So in the this portion, we're going to be observe the same gene X आणि Y क्रोमोझोमच्या ह्या रिजन मध्ये आपल्याला सेम जीन दिसतात, सेम जीन. सो दो जीन आर गोइंग टू बी बिहेव लाईक ऑटोझोम. आणि त्यानंतर हा पोर्शन जो आहे एक्स वरचा तो वेगळा आहे ऍज कम्पेअर टू पोर्शन प्रेझेंट ऑन वाय क्रोमोझोम. मग याला म्हणतो आपण एक्स लिंक जीन, याला म्हणतो आपण वाय लिंक जीन किंवा होलॅन्ड्रिक जीन. कळते का बघा. सो एक्स अँड वाय क्रोमोझोम इज गोइंग टू बी शो दी होमोलोगस सिक्वेन्सेस. आता हा आहे एक्स क्रोमोझोम, हियर वी आर हॅव्हिंग दी वाय क्रोमोझोम. So on the X chromosome and Y chromosome, we're going to be observe the maximum portion here. This is the homologous region. Okay, this is the homologous region. So this region is going to be act like the autosome. Autosome sarka like worker. And whatever this region is quite different than this one. So whatever the gene present at here, we call them as an X-linked gene. त्यांना आपण X linked gene म्हणतो. And whatever the gene present at here, we call this as an Y linked gene. ह्या दोन्ही जीनच्या कॉम्बिनेशनला म्हणतो आपण सेक्स लिंक जीन. ओके, सगळ्याला आपण म्हणतो सेक्स लिंक जीन बिकॉज दिस इज नॉट असोसिएटेड विथ द okay, this is not associated with the what we call autosomal region or homologous region of chromosome. कळते का बघा. परत एकदा सांगतो लास्ट वन. इफ वी आर लुकिंग फॉर द एक्स क्रोमोझोम अँड वाय क्रोमोझोम, एक्स क्रोमोझोम अँड वाय क्रोमोझोम कॅरीज द सम होमोलोगस सिक्वेन्सेस. होमोलोगस म्हणजे काय, तर जे सिक्वेन्सेस एक्स क्रोमोझोम वरती आहेत दोज सिक्वेन्सेस आर ऑल्सो प्रेझेंट ऑन द वाय क्रोमोझोम.
So all these genes are in turn going to be work like the ऑटोझोम. आणि मग दुसऱ्या बाजूला जे नॉन होमोलोगस रिजन आहेत, एक्स आणि वाय क्रोमोझोमवर वेगळे वेगळे रिजन जे आहेत ते सेक्स लिंक आहे. म्हणजे एक्स क्रोमोझोम वरती असणारे सर्व नॉन होमोलोगस रिजन मधले जीन कन्सिडर ऍज अन एक्स लिंक जीन, आणि वाय क्रोमोझोमच्या नॉन होमोलोगस रिजन मध्ये असणारे सर्व जीन कन्सिडर्ड ऍज अन वाय लिंक जीन, किंवा त्याला आपण म्हणतो होलॅन्ड्रिक जीन. लक्षात घ्या, त्याला म्हणतो आपण होलॅन्ड्रिक जीन. इथं मी व्यवस्थित डायग्राम काढतो, काय आहे बघा. तर दिस इज द फर्स्ट क्रोमोझोम, ओके, एक्स क्रोमोझोम. सो दिस इज द एक्स क्रोमोझोम. This is larger in size than the Y chromosome. Then we are having another one, Y chromosome at here. आपल्याला माहिती आहे की Y chromosome छोटा आहे. So on X and Y chromosome, what is this portion? हा जो पोर्शन आहे X क्रोमोझोमचा आणि हा जो पोर्शन आहे Y क्रोमोझोमचा, this is going to be considered as an homologous region. हा होमोलोगस रिजन आहे. म्हणजे काय, व्हॉट एव्हर द जीन प्रेझेंट ऍट दिस रिजन सिमिलरली प्रेझेंट ऍट हिअर ऑल्सो. त्यामुळे दिस इज गोइंग टू बी ऍक्ट लाईक द ऑटोझोम. बाकी सगळे जे क्रोमोझोम आहेत, लक्षात घ्या, पेअर जे आहेत त्याच्यामध्ये एका जीनच्या दोन दोन कॉपी आहेत. म्हणजे हा झाला क्रोमोझोम नंबर 1, हा झाला अजून एक क्रोमोझोम नंबर 1. ह्याच्यावरती असणारे जीन आणि इकडे असणारे जीन सेम आहे, म्हणून यांना म्हणतो आपण होमोलोगस क्रोमोझोम. मग हे ऑटोझोम आहे, हा जसा बिहेव करणार इथले जीन तसाच बिहेव आपल्याला इथे दिसणार, कारण प्रत्येक जीनच्या दोन कॉपी अवेलेबल आहेत. एक एक्स क्रोमोझोमवर आहे, दुसरी वाय क्रोमोझोमवर. आता उरलेला पोर्शन जो आहे वरती, त्या पोर्शनला म्हणतो आपण नॉन होमोलोगस रिजन. ओके, नॉन होमोलोगस रिजन. मग नॉन होमोलोगस रिजन मध्ये हा रिजन वेगळा आहे आणि हा रिजन वेगळा आहे. हा जो रिजन आहे त्याला म्हणतो आपण एक्स लिंक जीन. ओके, एक्स लिंक जीन. आणि ह्याला म्हणतो आपण वाय लिंक जीन. ह्याची फक्त एकच कॉपी आहे, लक्षात घ्या, वाय लिंक जीन. सो व्हॉट एव्हर द इनहेरिटन्स विच इज गोइंग टू बी शोन बाय वाय लिंक जीन कॉल्ड ऍज होलॅन्ड्रिक इनहेरिटन्स. ह्याला म्हणतो आपण होलॅन्ड्रिक इनहेरिटन्स. आणि इकडे जो आहे त्याला म्हणतो आपण एक्स लिंक इनहेरिटन्स असोसिएटेड विथ दिस जीन. आणि ह्या दोन्हीचं कॉम्बिनेशन एक्स लिंक आणि होलॅन्ड्रिक इनहेरिटन्स त्याला म्हणतो आपण सेक्स लिंक इनहेरिटन्स, कारण तेच ऍक्च्युअल मध्ये सेक्स बरोबर लिंकेज दाखवतात. सो वी कॉल देम एज अन सेक्स लिंक इनहेरिटन्स. ओके, दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, so here we are having the first experiment which is going to be conducted by Evan Morgan related with the linkage. Okay, Evan Morgan related with the linkage. So we all know that on the chromosome several genes are going to be present, and chromosome is going to be act as an carrier of heredity, because chromosome is in turn going to be carry gene from one generation to another generation. But if we are looking for the chromosome, rather than carrying the single gene, it is going to be carry the group of gene, carry the group of gene. So on the one particular chromosome, whatever genes are present, all these genes are considered as an link gene. त्या सर्व जीनना म्हणतो आपण लिंक जीन. And those all linked genes are going to be travel inherit along with each other. म्हणजे एक क्रोमोझोम गेला की त्याच्यावरती असणारे सर्व ग्रुप ऑफ जीन जातात, त्यामुळे त्या सर्व जीनना आपण लिंक जीन म्हणतो. And whenever the chromosome is going to be inherited along with this chromosome, the all group of gene present on this chromosome also going to be inherit. त्याला त्या जीनना आपण म्हणतो लिंक जीन. सो द जीन विच आर गोइंग टू बी टुगेदरली इनहेरिटेड ऑन द सेम क्रोमोझोम कॉल्ड ऍज लिंक जीन, त्याला आपण लिंक जीन असं म्हणतो. अँड व्हॉट एव्हर दिस पॅटर्न ऑफ द जीन
to inherit along with each other is called as linkage. त्याला आपण linkage म्हणतो. And this linkage study is going to be conducted by Batson and Punnett with the plant, and Yvonne Morgan, T.H. Morgan, along with the Drosophila melanogaster, fruit pie and Drosophila melanogaster मध्ये linkages जे आहेत, those linkages are studied by T.H. Morgan. And another site, the linkages related with the plant studied by the Batson and Punnett. Okay, Batson and Punnett. So if we are looking for the linkages are of two different types. One is the complete linkage, and another one is the incomplete linkage. So what is meant for complete linkage? So complete linkage means that the link gene which are closely located on the chromosome, and these are not going to be separated, and always they are going to be inherit along with each other. Those genes which are located closely together with the chromosome, and they are always going to be inherit along with each other, we're going to be call this as an complete linkage, किंवा त्यालाच म्हणतो आपण strong linkage. Okay, strongly linked. So thus parental triads are going to be inherit these genes are triad into the offspring. We call this as an the complete linkage. So X chromosome of Drosophila male show the complete linkage. Okay, X chromosome of Drosophila is going to be show the complete linkage. म्हणजे काय बघा. So if this is the chromosome, so on this chromosome we are having here the gene A, B, C, and D. So all these genes are closely located with each other. त्यामुळे these are not going to be separated during inheritance. So we call this as a complete linkage, strongly linked genes, and this complete linkage we're going to be observed that the parental triad inherit into the progeny. So X chromosome of Drosophila melanogaster shows complete linkage. Whatever the gene present on them, this gene is not at all going to be changed. आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत ते एक्झाम्पल. त्यानंतर येतं इनकम्प्लीट लिंकेज. So incomplete linkage means what? So if the link genes which are distantly located into the chromosome, it is having the chance to separate due to the crossing over. This is the chromosome, and on this chromosome, if we are going to be have the gene at here, this is A, B, C, and D. So these genes are distantly located, and because they are distantly located during the crossing over, as a crossing over होतं बघा, आपण पाहिलेलं आहे Chiasmata formation, crossing over. At that time, it is possibility that this linkage group is going to be changed. त्याला म्हणतो आपण incomplete linkage. So incomplete linkage is going to be observed with the genes. Those are distantly located on the chromosome, and at the time of crossing over, it is possibility that the linkage group is going to be changed. Linkage group जो आहे तो change होईल याची possibility आहे. So linkage group. Next term आहे linkage group. Linkage group means what? The all linked genes present in the chromosome. So one chromosome is constituted as an one linkage group. So number of linkage group present in the particular organism is nothing but the corresponding organism carries the number of chromosome in haploid state. So whatever the number of chromosome present in the haploid state in particular organism, this is corresponds with the linkage group. Haploid state मध्ये जो क्रोमोझोमचा नंबर आहे तो क्रोमोझोमचा नंबर is considered as an linkage group. त्यामुळे ह्यूमन बीइंग मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 23. ड्रॉसोफिला मेलॅनोगास्टर मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 4. गार्डन पी मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 7. वी गोइंग टू बी ऑब्झर्व हे आहेत लिंकेज ग्रुप. सो लिंकेज ग्रुप इज नथिंग बट द नंबर ऑफ क्रोमोझोम which is going to be present in the
हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम. हॅप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोझोम मध्ये जे जो नंबर आहे क्रोमोझोमचा त्या नंबरला आपण म्हणतो लिंकेज ग्रुप. त्यामुळे ह्युमन बिईंग मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 23, ड्रॉसोफिला मेलॅनोगास्टर मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 4 आणि गार्डन पी मध्ये लिंकेज ग्रुप आहेत 7. ओके 7. Okay, so this is all about linkage group. So how exactly sex linkage is going to be studied by the T.H. Morgan. So we are going to be having a detail at here. So what we going to be observe? So this is the crossing over which is going to be conducted by the T.H. Morgan to study the linkage group. Linkage group study करण्यासाठी हा केलेला crossing over. So here it is going to be include the parent first, female. Then here we are having the diploid male. Okay, diploid male. काय होते बघ. तर female is going to be possesses the okay, just a minute. Okay, पहिल्यांदा बघा. How exactly X and Y chromosome in an organism is going to be associated with Drosophila melanogaster. काय आहे पहिल्यांदा inheritance कसा आहे बघा. So this is the female, this is the male. Male is going to be carry the X and Y chromosome. Female is going to be carry X and X chromosome. So after the formation of gamete, it is going to be generate X and X chromosome. This is going to be generate X and Y chromosome. So in the F1 generation, we're going to be observe that this is one X chromosome, Y chromosome, another side only X chromosome. कारण इकडून X chromosome येणार, इकडून हे दोन येणार X आणि Y chromosome. One is going to be produces XS female and XY male. Okay, so half proportion of female is going to be formed, half proportion of male is going to be formed. Another side काय आहे बघा, female XX chromosome, male XY chromosome. It is going to be produce XX gamete, XY gamete. Same. We're going to be observe at here. It is going to be generate X, Y, XX, female, XY, male. Those दिलेले. Okay, we're going to be observe at here, A and B. Okay, let's move to the next one. ओके, आता बघा सेक्स लिंकेज आहे आणि त्याचा स्टडी जो आहे तो टीएच मॉर्गननी कॅरी आउट केलेला आहे. सो जीन फॉर द ट्रायड इज लोकेटेड ऑन द आयदर एक्स क्रोमोझोम अँड वाय क्रोमोझोम. सो मॉर्गन इन 1910 फाउंड अ म्युटंट ऑफ व्हाइट आय मेल. ओके, व्हाइट आय मेल fly and use it a series of experiment that show a gene for eye color located on the X chromosome. First, he going to be cross the white eye male with the wild type red eye. म्हणजे white eye male cross with the red eye female. So our F1 generation is going to be show red eyes. So therefore, white eye is recessive and red eye is dominating. F1 generation where interbreed म्हणजे self crossing, it is going to be get F2 generation. So F2 generation is going to be show 3470 red eye flies and 782 white eye flies. Okay, this is going to be observed. So recessive number is too small to fit the Mendelian ratio. Actual मध्ये इथे बघा 3:4 304 3470 आहे. त्यामुळं ह्याचा जर रेशो आपल्याला फिट करायचा असेल 3:1 मेंडेलियन रेशो, तर इथे आपल्याला पाहिजे होते जवळजवळ 1100 समथिंग. ओके, 1100 कितीतरी पाहिजे होते आपल्याला, पण तेवढे मिळालेले नाही. म्हणजे दिस रेशो इज नॉट गोइंग टू बी फिट विथ द मेंडेलियन रेशो. हा फिट कधी होईल जर इथे असेल 3000 आणि खाली असेल 1000 तर. पण इथं 3000 पेक्षा जास्त आहे.
आणि इथं इवन 1000 पेक्षा कमी आहे. सो इट्स नॉट गोइंग टू बी फिट विथ द मेंडेलियन रेशो. सो ऑल द F2 white-eyed flies were male. आणि दुसरी गोष्ट काय दिसली त्यांना की सर्वच्या सर्व 782 व्हाईट आय जे आहेत तोच ऑल आर दी मेल, सर्वच्या सर्व मेल आहे. आणि सर्व ओके. सो लेट्स सी एक्सप्लेनेशन काय आहे पुढे. ओके, so this is the detailed experiment that you have into the book. Okay, I think we're going to be stop at here for now कारण तुमचं लेक्चर आहे पुढचं. We're going to be take the lecture by evening. Thank you.